cold winter? Yes. No, I know. This is enjoying your company. Nayaran, we have Nayaran now. 2 munids. By the way, Hush Arab is a very cold country. Is it? Yeah, they grow apple and cherries and now it is now it is covered with the white snow. It's very cold mountain area and cold country. Yes. How high? What is It's about 1,900 elevation of that? Yes, 900 meters. Is that 1,900 meters. Oh, that's a real mountain, Yeah. mashallah. And very beautiful. Must be. Yes. By the way, Hadur, I received a letter concerning this place from a friend from Poland, and he tried to explain something, but there is no time for these things. I'll answer. That he said that what we said is not exactly what happened. Achha. But this is Small it thing. is, yes, it's a small thing. Okay, I'll explain. Can it we to you. explain to Inshallah. That's That's right. Minor things, not different. But today I also received many letters from Arabs from different countries, and they were all very appreciative of these programs and Of course, yes. were full of praise. And I received one letter from Syria as well, who said that previously I thought I knew much, but after going through these Maghalaka, I know, now I have a feeling I know nothing. And what is best in it, that it eliminated the dictatorship of knowledge. That's right. You see, some people used to be like Exactly. dictators. I They know. know the others. They I they didn't know. English, Not everybody they know knows yeah. everything. That's it. It has eliminated very this. Now everybody can tell a new thing. Exactly. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. But there is something they are very much afraid of. Yes. That they think that they will need to maximize the diameter of the dish. No. If this No, will no. happen, Rest then it will assured. not be received. How big is your dish? Your dishes? Now they start to receive at 160 centimeters. Oh, that's all fine. Yes, Fine, yes. they receive it quite Because well. our European station will cover Syria, inshallah. And there they can receive, because it's very highly powered, it will be received at 1.8 meters here, you know. About the same. Yes, yes. About the It is same. quite- Alhamdulillah, this is very good news for Inshallah, the no Syrian. problem. Alhamdulillah. Right. But we will not be able to send on the same channel. No, not the same channel. Because we are lucky because it is in amidst the Arabian channels, Tunisia, Egypt, Right. many other Many channels. So when they are looking for here, they find it. So it's I know, attractive. but the problem is that we have very limited time on that channel, and the footprint is not very big either. But now we have shifted to a new channel, a new transponder in a new satellite. That's going to be a very powerful station, and that will be guaranteed for at least 5.5 years. Alhamdulillah. There is no guarantee for this. And because there is demand for music and this and that and all these filthy things are also on the same satellite, so people are ready to pay more for time because it has become a popular station for filthy things. But those who have a better taste and who want to have just knowledge and good things in life, once they begin to see this, I'm quite sure they will turn to this station, inshallah. We will make our own clientele. And other advantage we already have, but let me first say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all the Nazareen. The most important advantage we have is this, that European television stations, not television, but European cable companies are becoming very interested in our programs. Now the cable companies are in search for programs in demand so that more people become members of the cable companies. And cable companies of certain countries have themselves requested to permit them to show our programs on the cable. My answer was, in Urdu we say, Andha kya chahe do aankhein.
what would a blind man demand if you ask him, except for 2 eyes? This is in Arabic. Yeah? Yes, oh, yes. Also in Arabic? No, or an Egyptian one. I see. It says, إيش خاطر لعمة جوز عينون. That's right, yes, exactly. Exactly. I said, we want that because most people don't have antennas and they don't know how to reach MTA, but once they go on rotating the knob at this cable company station, they would naturally see MTA and they will get introduced. But it's not just a small country. Now we are doing it in very big countries. And the other great news is that more people come to learn of this. Even the official national companies are getting interested. For instance, in Norway, the official national television is showing some of our program on regular basis. My khutbahs are regularly shown there on television. Liqa Ma Arab is getting popular in Sweden, and I am receiving responses from the Arabs directly. And national television is not showing that, and they want to have more of them. Similarly, we have Switzerland, for instance. Their cables all over the world, all over the country, have started showing our programs, and they requested with, with sort of in a begging note, please, not discourtesy, but quite some courtesy. We're interested in this. So that means other people are getting interested, but they don't reach us directly. But they must have been writing to their own company, otherwise they wouldn't just show this courtesy to us, right? So the number of clientele will begin to rise very rapidly during this next program. And when all the European countries, if not all, major European countries show them on cables, a very large number of Arabs and Turks and other Easterners live in these countries, and they are craving to have a program like this. Inshallah, the results will be, we want fewer clients and gain many more instead, inshallah. And those who have got sort of addicted to this program, they will somehow, reach us again. Even if we change the satellite, it doesn't matter. They will find where we are. Only right? To be within their reach. Yes, that would be, of course, that's right. Now let's start. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. أيها المشاهدون الأفاضل، مرحبا بكم في برنامج لقاء مع العرب، حيث نكون ضيوفا على إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية ليجيب على تساؤلاتنا وأسئلتنا. كان الحديث الذي بدأنا به للاطمئنان على أن البرامج MTA ستصل إلى العرب في كل مكان على الأرض، وخصوصا أن هناك تغيير سوف يحدث في المستقبل، بدلا من هذا الساتلايت الذي نستخدمه الآن إلى ساتلايت آخر. كان الخوف من أن هذه القناة تقع بين قنوات عربية كثيرة مثل مصر وتونس والجزائر والمغرب وغيرها، وهذه تجعلها مألوفة إلى العرب الذين يجدون هذه البرامج. ولكن الزمن المسموح به على هذه الشانل قليل ولا يكفي المطلوب. ويخبرنا أمير المؤمنين إن شاء الله أننا سوف نستعمل ساتلايت أو قمر آخر، ولن تكون هناك حاجة إلى تغيير مقاس الدش، لأن الإرسال سيكون بقوة كافية حتى أن يغطي كل منطقة الشرق الأوسط بنفس المقاسات. والذين يتابعون هذا البرنامج يستطيعون أن يغيروا اتجاه الدش بيدهم أو بموتور أو بأي وسيلة أخرى. المهم أن الذي يحب أن يستمر مع هذا البرنامج ويرى فيه فائدة له في دينه وفي عقيدته فإنه سوف يتابع. وهذا القمر أيضا توجد فيه قنوات محببة إلى كثير من الناس لما فيها من برامج
مسلية ومثيرة، فهذا أيضا سيكون داعي إلى رؤية برنامجنا في الطريق، والله سوف يوفق أصحاب الحظ السعيد في أنهم يتابعوا هذا البرنامج. يقول أمير المؤمنين أن هناك طلبات كثيرة والحمد لله على برامج الجماعة، وأن كثيرا أو بعض البلاد الأوروبية القنوات الرسمية التي تذيع عن طريق الأسلاك، ليس عن طريق الأريال أو الأنتنة أو الهوائي، وإنما عن طريق الأسلاك، هذه يشترك فيها المشتركون ويتلقون البرامج بسهولة ويسر. بعض هذه طلبت من الجماعة وأذاعت للجماعة فعلا بعض برامج، منها لقاء مع العرب وخطب أمير المؤمنين للجمعة وبعض مثل هذه البرامج، وتأتي الرسائل من الإخوة العرب والذين يشاهدون هذه ويبدو أنهم سعداء وفخورين بأن لهم قناة تتحدث فقط في الأمور الدينية وليس فيها المباذل التي تشاهد في القنوات الأخرى. هذا، وكنا في اللقاء السابق نتحدث للإجابة عن هذا السؤال الذي يثيره كثير من الملات المشاغبين الذين يتهمون الجماعة بالعمالة وأنها تتلقى الأموال الطائلة مرة من بريطانيا ومرة من إسرائيل ولا ندري في الغد من أي بلد. المهم أنهم يشعرون بالحيرة كيف تكون لهذه الجماعة الفقيرة القليلة العدد كل هذه الإمكانيات بحيث أنها تذيع وتكون لها قناة متفرغة لهذه الأمور. فأجاب أمير المؤمنين أساسا أن الجماعة لا تقبل قرشا ولا مليما من أي هيئة أو حكومة أو جماعة في العالم، اللهم إلا من نظامها الذاتي الذي يوجب على كل عضو في هذه الجماعة أن يدفع ملزما بقلبه وبمحبته جزءا على 16 جزء من دخله على الأقل. وبين أمير المؤمنين موضوع الشورى وكيف أنه سمح لبعض الجماعات الفقيرة التي لا تستطيع أن تدفع هذه النسبة أن تدفع ما تستطيع أن تدفعه، والأغنياء بفضل الله يدفعون أكثر. ونستمر مع أمير المؤمنين لبيان هذه النقطة لتطمئنوا، لأن نظام هذه الجماعة فريد في نوعه، لأنه النظام الإسلامي، والنظام الإسلامي من بعد الخلافة الراشدة انقطع وتجدد بفضل الله مرة أخرى مع الجماعة الإسلامية الأحمدية. You see, this Nizam al-Islami, or the Islamic institution of Shura, etc., cannot be imitated by those who are not genuinely, truly Muslims deep at heart, because it requires a reformation in your attitude first. Otherwise, just you can't. I'm going to tell you all what we are, but you can't imitate. But it requires personal sacrifice and discipline on the part of every member and participant, and that can only be obtained through taqwa and not without it. Now, how can we keep the so-called parliament in the world, but the shura in Islam? How can we have members who are pious, who are God-fearing, and see to it that they always are loyal to the cause and not to their personal opinions? They don't debate the issue for the sake of winning a battle, but only for the sake of serving a cause. The system of election I'm going to tell you, you know, it's a strange thing that at the grassroots level, everywhere wherever there is Jamaat Ahmadiyya, there are elections of office bearers. And no one is permitted to suggest his own name or express a desire to be provided with any office. This is the first preventive valve applied. And particularly during the Shura, when the election takes place, it is forbidden even to propagate in somebody's favor. You just stand up and give your name, and the election is with open raising of hand, and nobody is permitted to say bad things of others either. So no propaganda whatsoever. The person who wants to become a member, he will be debarred from life, for life.
He will never hold an office in the Jamaat again. So if it is proved that somebody, tried somehow with underhand means to have his name proposed, then the person who did and he himself will be debarred forever. Unless later on they reform, of course, that's a different thing. So those people are returned whom people observe quietly during their daily practice of life, who according to them fulfill the Islamic injunctions to the best of their abilities, who are good, normally known good people in the society, marjuban fi society. They are elected, and when they are elected, they spend their own money from their own pockets to go to the place of shura. Nothing is paid to them. And then they take care of all their expenses, etc. And when they go there, they are not bound to follow the instructions given to them from their place anymore. This is again a very big difference from ordinary practices in the world. They are told that before coming they should consult the whole Jamaat. Every one member of the Jamaat will sit in a session of consultation, whereby the agenda will be discussed there, and they will give their opinion and advise him as to why they think this is the right thing to do. He will understand, come to the main shura, and will no longer be bound to follow them, because otherwise the shura will become purposeless. You see, when he reaches there, other people have come in the same way from different countries, not countries, but different places, and they have also brought some considered opinions. So in the whole of the shura, they discuss, they say, we believe this should be done, and this is the reason which was told to us by our members of the Jamaat. But then they discuss openly, and whatever transpires in the end, everybody is free to change his previous opinion and join the considered opinion of the whole as such. So when the floor is ready for a decision, then they present an advice to the Khalifatul Masih. Having consulted everything, we think this is the right thing to do. And most often, say, almost say 399 times out of 300 times, it is accepted in toto. And when it is not accepted in toto, the reasons are discussed by Khalifatul Masih. And he tells them where they made the mistake and why it is not good for the Jamaat to accept your opinion. And when he explains and decides, everybody is ready. Everybody is happy, and no one ever raises his voice afterwards. And as I have told, with the grace of Allah, what follows proves the decision to be right. So this is the shura, how it is protected. But if in the hall of shura somebody misbehaves in any manner of speaking, when he begins to make an issue personal because of his ego, then he is immediately told by the Khalifatul Masih to keep quiet. Please sit. You are not fit at the time to discuss these things. And after a while he apologizes, and then he is permitted to speak again. So this is how the shura is run in purity with the grace of Allah. And this shura is essential for taking care of the financial system which I discussed. I'm telling you of the shura incidentally as to how we protect our financial system. With this training to the people at the grassroots, with such consultancy as we have developed in the Jamaat, more people who are trustworthy come forward to work. And an optional system of subscription cannot run successfully without this trust. It's impossible. Now, shall I stop here or give an example and then you start translating? Yeah, example. It's a very interesting example which is known
to the whole of Pakistan. Differently, but I'm going to tell you exactly what happened. When People's Party was founded by late Zulfikar Ali Bhutto, President and the Prime Minister of Pakistan, late Zulfikar Ali Bhutto, but before he came to power, he was desperately in need of money which was not coming his way. Some big people were influenced by him and they helped some rich people also. But in general, people didn't like him because he spoke too much of the cause of the poor and the landless and this and that. So most of the rich people, shut up their coffers and said, no, no money for you. He sent a message to me because we had met before through some other common friends. And he knew that Jamaat is collecting a lot of money, and he was also under the influence of the propaganda that this Jamaat is a very rich Jamaat, So he said, I'll ask him and he will make some provision. So he sent a message to me to come and see him in Karachi at his residence, 80 Clifton. I think it was 80 Clifton or 70, 80 I think it was. So I met him. This was my second meeting. First meeting was when he was a minister in the central government, and that is again, that was in connection with some advice he needed for playing his role in Shimla conference. There were differences of opinion between him and late Ayub Khan Sahib, and he was worried, and some of his friends, non-Ahmadis, suggested to him that about me, that he is a member of the Ahmadi community and is quite active there, and perhaps to seek his advice would be a good idea, and to consult him will be of some advantage. So although he was a very clever man, excellent, in every art of politics, but he also was a man of the people. He knew how to get down to the level of everybody and hear him and hear that. So that was his great distinct quality. So I don't say that he considered me to be really a great man. I was just nothing. But when he heard, he said, why not let me discuss with him also? So he invited me to dinner and we sat together. Not dinner actually. We ate together, but it was not a regular invitation for dinner. It was just a meeting. So after everything was finished, he was quite satisfied that he had not committed a mistake in consulting me. That is why he sent again for me. Much later, when there was time for elections and everything was ready, but he was without much money. Small money trickled from here and there. So he said, I want some money. So please see to it that your Jamaat helps me, and otherwise I have no other source left. So I said, look here, the Jamaat is a very honest Jamaat. And the secret of our success lies in our keeping the trust. If Jamaat pays us for the sake of a certain purpose, and we change the money, remove it from that channel and put it into another, we'll be losing the trust. And it is not just for the sake of the Jamaat. We believe in God, we believe we are being watched, we are answerable to Him. So it is impossible. Forget about getting that money from the Jamaat, which is specifically earmarked for service of Islam. We can't transfer it to your channel, impossible. And the first time, it was absolutely bleached with disappointment, flabbergasted. Okay, so nothing. I said, no, there's something else I can suggest. I said, what I have found after studying the whole situation in People's Party's finance campaigns, that you are short of honest workers. There is no shortage of people at the middle class level who are ready to part with their money for your sake, but they don't trust those who collect money. And the result is that nobody is coming out. What I can do is, I can collect excellent Ahmadi youth
to work for the sake of People's Party to collect money on your behalf. And then you will see how honesty works. It's an excellent example of how honesty can turn into money. And this is the secret of the success of Islamic financial system. You have to be honest before the system can run and work successfully. He was amazed at first, but knowing me from the past experience, he knew he had to trust me. So after a while he said, let me telephone somewhere. He telephoned, I don't want to name the person, but he telephoned a person very high up in their hierarchy. And when he told him what he had in mind, he point blank told him not to touch this affair with a 10-foot pole. He said, you will commit a suicide if it is known that Ahmadi workers all over Pakistan are begging people for money on your behalf. So he became very angry. I could not fully hear the other man, but I understood what he was saying. He lost his temper. At times he permitted him to lose his temper. He said, look here, do you want me to run the election penniless? He told him, he said, you know it well that we printed a lot of receipts to be used for collection of money throughout Pakistan. And your workers, whatever money they collected, I don't know where it went, but we haven't got the money we paid for the receipts as yet back. It still stands out as a debt over our head. What do you mean I commit suicide if I do this? I know this can work, so I want you to hand over the whole charge of this financing to to him, and I know and he will get out of here, just leave us alone. Then he permitted me to publish the receipts on behalf of People's Party and have full command of them, and to collect money in our name from every Pakistani we like. So I spread the Ahmadi dedicated workers. I said, you are so trained in these things, for a good cause, please. At that time we thought it was a good cause, and I even in retrospect, I know it was a good cause then. I said, let's collect some money for them and show them how to cash on your honesty. And we collected money, and people started giving us, non-Ahmadis, knowing that we were Ahmadis. But they knew, right within their hearts, they know we are honest people. It's a great tribute to the honesty of Jamaat Ahmadiyya. And right within their hearts, they know we are truthful. So when I make a statement, they have to accept it. Although the mullahs say, no, he's lying, everybody knows he's right, he's not lying. So we collected a lot of money. And that is how I started seeing him so often. When I collected some money, I put it in the bag, and without much ado, without even getting a receipt from him, unloaded the money at his drawing room or where he was, and bring back my empty bag, and then it was refilled and so on. And the trust was so complete, so perfect, that no receipts changed hands, except the receipts which we had collected, and I got all the records for time later on. In case somebody raised any objection, we could show the receipts, and then we had all the receipts also audited. Not a penny was misappropriated by any Ahmadi workers. So when we can do it for the sake of a political party, just once in a blue moon, is not a regular habit of Jamaat Ahmadiyya. I had to take special permission from the then Khalifatul Basir at that time. He permitted me, and then we started doing it. So this is how we collect money. We collected money for a worldly cause which we thought was also good for the country. What would be our state? How would we be dedicated if we do it for the sake of the purpose
for which we are ready to lay our lives, our property and everything. So this is the source of our richness. And the secret lies again in the Holy Quran, where it says, Inna Allah ashtara min al-mu'minin anfusahum wa amwalahum banna lahumul jannah. All Ahmadis believe in this. And when I raise my voice for something, I always get more than I demand. My hand is never left empty with the grace of Allah by Ahmadis. When you are head of such people, then you know your prayers of Wajalna lil Muttaqina Imam have already been heard. And this is the true meaning of this prayer. If you just seek leadership and ask Allah for prayer, for leadership, but leader of whom? Of people, like the Holy Quran says, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. I treat it like this. Thank God, like this. Holy is he who has seen to it that this prophet of mine, this beloved of mine, is not the father of men like you. It doesn't say a male boy is not born. You must notice the very special style of the Holy Quran. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. So what is the purpose of being a leader of people who decamp with other people's money, who are always greedy, who tell lies, who are disunited, who don't know how to offer sacrifices? So this is the advantage of Jamaat Ahmadiyya, that whenever we need money, it comes. Because it comes in the name of Allah, and people are dedicated to Allah, and it comes because they have absolute trust that nothing would be lost. You create this, try to create this, and see how difficult it becomes. It cannot happen without the blessing of Allah. Right? يوضح أمير المؤمنين هذه المسألة وكيف أن الجماعة الإسلامية الأحمدية موفقة بفضل الله في نظامها المالي، ويقول أنا أكشف كل شيء لأن ليس هناك شيء سري، ولكن من الذي يستطيع أن يقلد هذا؟ إن السر في نجاح الجماعة هو في أن نظامها المالي يقوم على التقوى، وأن القائمين على التصرف في هذا المال يختارون بطريقة تضمن التقوى وتضمن الإخلاص. ولذلك شرح حضرته نظام الشورى، وقال إن في كل فرع من فروع الجماعة في أنحاء العالم هناك مجالس للشورى. فإذا كان هناك موضوع سوف يبحث في مجلس الشورى المركزي للجماعة، فإنه أولا يبحث في هذه المراكز. الأشخاص الذين ينتخبون ليكونوا ممثلي لهذه الجماعات الفرعية كيف يصلون إلى هذه المراكز؟ كيف يكون إنسان ممثل لجماعته في المركز؟ يقول حضرته أنه لا يجوز لأحد أبدا أن يرشح نفسه. لا يتقدم أحد يقول أنا أريد أن أكون رئيسا للفرع أو وكيلا أو جامعا مسؤولا عن الملل. لا يرشح أحدا نفسه، وإنما يرشحه الآخرون الذين يعرفونه. ثانيا أنه لا يجوز أن يقوم أحد بأي دعاية لا له ولا لغيره، لا لنفسه ولا ضد غيره، الدعاية ممنوعة. وإنما يقوم الأفراد بترشيح غيرهم، فيقول فلان أنا أرى أن فلان لمنصب كذا، يعطي اسمه واسم جماعته ويقول أنا أرشح فلان لمنصب كذا، ثم يبحث عمن يؤيده في هذا، ثم بعد ذلك تؤخذ الأصوات بعد أن ينتهي الموضوع. من الذي يرشح؟ الذي يرشح لا يرشح أخاه ولا يرشح قريبه، وإنما يرشحون على أساس الشخصيات المعروفة بصلاحها، بتقواها، بخدمتها، نشاطها، معلوماتها. كل إنسان يرى ويعرف أفراد جماعته المحلية فيرشح هذا وهذا يرشح هذا، ثم تؤخذ الأصوات وينتخب هذا الشخص ليمثل جماعته. عندما يكون هناك مجلس الشورى المحلي فإنهم يبحثون هذه النقاط وتحدث مناقشات، وهذا له رأي وذاك له رأي، ولكن النقاش
لا يكون ليتغلب أحد على الآخر أو ليظهر أن هذا يفهم وهذا لا يفهم، لا، الهدف هو إعطاء الرأي في هذه المسألة. ولو أن إنسانا حاول تجريح إنسان آخر أو تسفيه رأيه أو أن يتصرف بهذه التصرفات التي نراها في المجتمعات الأخرى، فإن رئيس المجلس يستطيع أن يمنعه ويقول له لا تتحدث في هذا الموضوع ويمنعه من الحديث. إنما إذا كان يعبر عن رأي فيه صالح الموضوع الذي نتحدث فيه فالأمر هكذا. هذا الشخص وأمثاله في الجماعات كلها يأتي إلى المركز ليكون عضوا في مجلس الشورى العام. عندما يأتي يكون قد درس مع جماعته الرأي أو الموضوع الذي كانوا يتحدثون فيه، وخرج من هذه المحادثة بفكرة معينة تمثل جماعته. لكنه عندما يأتي في اللقاء المركزي في مجلس الشورى المركزي فإن هذا الموضوع لا دخل له الآن، أصبح عضوا جديدا في مجلس جديد يتشاور مع الآخرين الآتين من مختلف الفروع الأخرى حتى يصلوا سويا إلى قرار أخير، ثم يعرض هذا القرار على إمام الجماعة، على أمير المؤمنين، مع الأدلة والحجج والآراء المختلفة. فإذا وجده سليما وافق عليه وأصبح هذا هو قرار الجماعة. إذا وجد به شيئا فإنه يرده ويبين وجه الخطأ فيه. وأنا كان لي حظ الحضور كثير من هذه المجالس للشورى، وكان في معظم الحالات هذه الآراء تقبل ويوافق عليها أمير المؤمنين. وفي المرات التي لا يقبل فيها رأي هؤلاء الذين أشاروا كانوا سعداء جدا، لأنهم كانوا يتعلمون من أمير المؤمنين درسا عظيما في هذا الموضوع، لأنه لا يقول لا هكذا، وإنما لا بعد فحص وبيان وتوضيح وإرشاد يخرجون جميعا سعداء. بعد القرار سواء كان بالقبول أو بالرفض لن تجد شخصا واحدا خارج عن هذا القرار. من حق أي إنسان أن يكون معترضا على رأي الجماعة التي كان يتشاور معها ويحتفظ بهذا الحق، ويأتي أمام أمير المؤمنين عند بحث هذا الموضوع ويبدي رأيه، يبدي رأيه بالأدب وبالحسنى وبالبيان وبالتوضيح، لا يجرح أحد كرامة أحد أو يسفه رأي أحد. فإذا وجد أن رأيه سليما انتهى، يؤخذ برأيه. إذا وجد أنه مخطئ بعد أن يبين له أمير المؤمنين الخطأ على الملأ فإنه يرجع سعيدا لأنه فهم رأيا آخر خلاف ما كان يعتقد. وإذا حاول أحد، وهذا نادر جدا، أن يتطاول فإن لإمام الجماعة أن يوقفه ويمنعه عن هذا، وهذا في الواقع يجعله تعسا ويسرع بطلب العفو وينتهي هذا الموضوع. يقول أمير المؤمنين أنه إذا لوحظ أن هناك شخصا يحاول أن يقوم بدعاية سرية، وهذا نادر لا يحدث، لأن نظام الجماعة يمنع أن يكون الهدف هو الوصول إلى مركز، وإنما الهدف هو خدمة الجماعة والوصول إلى الرأي الأحسن. إذا حاول أحد أن يصل إلى منصب معين أو سعى لأن يوصل أحدا معينا إلى منصب معين فإنه وهذا الذي اختاره يبعدان من النظام إلى الأبد، اللهم إلا إذا أصلح من نفسهما فيما بعد ورأى أمير المؤمنين أنه يمكن أن يعود مرة أخرى. هذه كلها ضمانات بأن الذي يصل إلى منصب وأن القرار الذي يتخذ من الجماعة قرار ليس فيه مصلحة شخصية لأي إنسان، وإنما التقوى كانت هي المعين للوصول إلى هذا القرار لخدمة الجماعة، أي لخدمة الإسلام وخدمة أهداف الجماعة في نشر الإسلام. إذن هذا الذي يجعل كل عضو في الجماعة عندما يدفع قرشا لا يخرجه بعنف وبقوة، إنما يخرجه وهو مطمئن لأنه واثق أين سيذهب هذا، لأن المشرفين على هذه الأموال يعرفون أين تنفق وكيف تنفق، وهناك الإخلاص التام. يقول أمير المؤمنين أن بفضل الله هذا عندما أطلب قرشا يأتيني أكثر، يأتيني قرشين وثلاثة، وهذا لأن هؤلاء الناس تعلموا التضحية وتعلموا الإيثار
وعرفوا أن أموالهم لا تهدر ولا تنفق على طرف ولا على هذه الأمور التي ينفقها الآخرون. وهذا السبب في أن غيرنا لا يستطيع أن يقوم بما تقوم به الجماعة، وأن القليل الذي في يد الجماعة يبدو كثيرا مباركة، لأنه كأنه في يد منفق ماهر يعرف كيف يشتري وكيف يبيع وكيف يحافظ على هذا المال، بينما غيره يكون عنده الملايين ولكن النهب والسلب والفوضى والتسيب وكل هذه الأمور تجعل هذه الملايين لا قيمة لها. وهذه حقيقة نعرفها في حياتنا. يضرب لنا أمير المؤمنين مثلا عجيبا أنا أول مرة أسمع عنه. يقول أن السيد ذو الفقار علي بوتو الذي أسس حزب الشعب وكان رئيس الوزراء الأسبق وهو والد رئيسة الوزراء الحالية في باكستان، كان دخل في موسم انتخابات ولم يكن عنده مال، لأن الانتخابات تحتاج إلى أموال للدعاية وهذه الأمور التي يقومون بها. فبحث أين يجد المال. هو يعرف أمير المؤمنين، كان قد قابله مرة من قبل وعنده تحت الوهم بأن الجماعة نعم. Because all the big landlords Yes, and all the businessmen had turned against him because he spoke for the cause of the poor and the trodden people. يقول أمير المؤمنين وهو قاله من قبل أنه لم يجد مالا لأن أصحاب الأموال والأغنياء في هذا الحزب كانوا يعرفون أنه يتحدث كثيرا عن حقوق الفقراء وإنصاف الفقراء والعمل للفقراء. يقولون هذا سيأخذ أموالنا للإنفاق على الفقراء، وهذه طبيعة الأغنياء، فكانوا يمتنعون عن أن يدفعوا له المبالغ الكافية للقيام بكل هذه الأشياء التي يتطلبها الانتخاب. فكان تحت تأثير أن هذه الجماعة الإسلامية الأحمدية جماعة غنية، أنها تتصرف وتفعل كل ما تشاء، فلا بد أن تكون عندها أموال كثيرة. فاتصل بأمير المؤمنين في ذلك الوقت، لم يكن هو الخليفة، وقال له أنا أريد أن أقابلك. كان قد سبق أن قابله في مناسبة أخرى بخصوص موضوع يحتاج أن يستشيره فيه، ودعاه وقابله في بيته وسمع مشورته ووجد أنه لم يضع وقتا معه وأنه استفاد. Ayub's regime, when Ayub was the president, late Field Marshal Ayub Khan, yes. And he was a minister, foreign minister in his time, you know. During that, when he held that office, he met me for the first time. يبين أمير المؤمنين أن أول لقاء معه كان عندما كان ذو الفقار علي بوتو وزيرا للخارجية في وزارة الجنرال أيوب خان، فقابله واستشاره في هذا الأمر، فوجد أن مشورته جيدة واستفاد منها. فعندما جاءت هذه المناسبة، مناسبة الانتخابات، قال له تعالى أنا أريد أن أتشاور معك في شيء. فلما جاءه قال أنا أريد كثيرا من المال للانتخابات، والجماعة عندها المال كثير، فيمكن أن تساعدوني في هذا الموضوع. قال له أمير المؤمنين أن هذا المال الذي نجمعه هذا مخصص لأشياء معينة، وهي خدمة الإسلام لدعوة إلى الله. هذه يقول أنها كأنها مدموغة، هذه النقود عليها دمغة بحيث لا تصرف إلا في هذا المجال، وهذه أمانة وضعها الناس في رقابنا ونحن أمناء عليها، وفي نفس الوقت نحن ناس نعرف الله ونعرف أننا مؤتمنون على هذه، ولا نستطيع أن نفرط في الأمانة لأنها سنحاسب عنها، ولأنها هي السبيل الذي من أجله نضحي بحياتنا وبكل ما نملك، فلا نستطيع أن ننفق مليما واحدا منها على أي مجال آخر إلا ما خصصت له. فالرجل أصيب بخيبة أمل، ضاع المورد الذي يريده. ولكن أمير المؤمنين أشار عليه برأي آخر، قال أنا أعرف السبب الذي أنت تعاني منه، أن السبب في أن الجماعة التي تجمع لك الأموال تفرط في هذه الأموال وتضيعها ولا يصلك إلا القليل. لماذا لا تتركني أنا أنظم لك هذه العملية عن طريق الجماعة الإسلامية الأحمدية، ونجمع لك المال باسمك، بإيصالاتك أنت وبنظامك أنت، نجمع لك هذا المال ونحن لن يضيع منا
قرش واحد وسنستخدم أبناء الجماعة في هذا الهدف. فكر الرجل للحظة ثم قال له اسمح لي أتصل تليفونيا ببعض الأشخاص، فاتصل به ويبدو أن الشخص الآخر قال له ما هذا؟ أجننت؟ أنت كأنك تنتحر، أنت ستسمح للأحمديين أن يجوبوا الشوارع يجمعوا الأموال باسم الحزب؟ هذا تضييع للحزب. فهو غضب وقال له اسكت أنت، لا دخل لك به، أنا أعرف أنهم سوف يساعدوننا في هذا الأمر. المهم أنه وافق وسمح لأمير المؤمنين أن يقوم بهذا العمل. فرجع أمير المؤمنين إلى مولانا الخليفة السابق الذي كان موجودا في ذلك الوقت وسمح له بأن يفعل ذلك. يقول أمير المؤمنين فطبعنا الإيصالات باسم هذا الحزب وأرسلنا الشباب الأحمدي في كل مكان يجمع هذه الأموال بالصورة المهذبة وبالطريقة التي فيها النشاط والذكاء في جمع هذه الأموال. وكنت كلما نجمع مقدارا من الأموال أذهب به إليه وأعطيه الإيصالات المقابلة لهذا، ولم نكن نأخذ منه إيصالات، لأني سمعته يقول للرجل في التليفون نحن لم نجمع حق الإيصالات التي طبعناها، بعد أين الأموال التي أخذوا الإيصالات ليجمعوها؟ يقول أمير المؤمنين إذا كان هذا الجهد وهذا النشاط وهذه الأمانة نقوم بها لحزب كنا نعتقد في ذلك الوقت أنه حزب جيد وأن الغرض الذي نخدمهم من أجله فيه مصلحة البلاد، فما بالكم إذا كان المال الذي نجمعه هو للغرض الذي كرسنا حياتنا من أجله، خدمة الإسلام والدعوة إلى الله، فكيف يمكن أن نضيع ونفرط في مليم؟ يقول أمير المؤمنين أنني عندما أطلب أحصل أكثر، وهذا تحقيقا لما وعد الله به أو علمنا في الدعاء واجعلني للمتقين إماما. إماما لمن؟ لأي قوم؟ أي ناس؟ لا، نريد أن أكون إماما للمتقين. المتقين هم عندما أكون أنا إماما لهم أكون إماما للمتقين، بمعنى أنني أتصرف التصرف التقي الصحيح لهؤلاء الأتقياء، فيبارك الله في كل مليم. ويذكرنا هذا بالآية القرآنية التي تقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. يفسرها أمير المؤمنين عندما ننظر إلى أمثال هؤلاء الناس أن الحمد لله أن محمدا ليس أبا أحد من أمثالكم، أمثال قريش وهؤلاء الصحابة، هذا ليس أبا لأحد منكم لأنكم لستم أهلا لأن يكون محمدا أب لأحد منكم. إذن هذه النوعية من التقوى وهذا النوعية من العلاقة والنظرة والثقة بين أفراد الجماعة وإمامها، هذا هو السبب في هذا الازدهار وهذا النجاح وهذه البركة في الإنجازات بأموال بالنسبة لغيرنا تعتبر أموال قليلة، ولكن الله يبديها كثيرة عظيمة هكذا. First of all, let me pay my tributes to his translation and memory. He had left nothing at all, you know? So every little bit I said, MashaAllah. You are a gift from Allah. Isn't it? It's amazing the way he did it. Now, turning back to the same point, you see, this financing of the People Party became known to the whole world, to all of Pakistan, because there was no secret about it. And the youth went to shopkeepers there and there, and Jamaat Islami took very strong exception to it. So when they learned that Ahmadiyyat is helping them, then they started like it is their wont, their custom, exaggerating things beyond all proportions. It was their propaganda which helped us ultimately, because we couldn't tell lies about ourselves. If you had gathered a few million, how could you say we had gathered billions? So when they started telling lies and published those lies, in their newspapers and other newspapers, the whole country, entire Pakistan, became awed by Ahmadiyya Yufar and Ahmadiyya strength and greatness. So what a strong Jamaat it is. And it was this robe which helped us. And Hazrat Masih Maud Salam's ilham
Nusirta bir robe, came to our help, but the robe had to be created by somebody. So sometimes dirty things are left for dirty people, you know. Lies are left for the liars. So we didn't have to tell a single lie. If others employed by Allah's fate, all right, your liars will go on doing it as you please. And God would turn their lives in our favor. That was Allah's plan. So makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. So this propaganda carried us the day. And the whole people were so awed by Ahmadiyya's support of People's Party that wherever he went, you know, a large number of crowds were attracted. And that created a whirlwind-like victory for him. Even so, that foreign governments took note of it. And the Jamaat became far more important in the eyes of the foreign governments than ever before. Because once I met Bhutto Sahib and he was a bit worried. You know, he used to insist that I keep meeting him off and on. He was a bit worried. I said, what's wrong? He said, you know, you have been propagating that you have brought me into power, and this propaganda of yours has influenced foreign countries. So he said, within last week, 2 ambassadors of different countries, one of them was France, I know, the others I don't remember, came to me and said, now we know who brought you to power. He said, I am grateful to you for all the service you did, but this is not fair. That in the eyes of the foreign countries, I appear to be in your pocket, you know, that sort of thing. This is not fair. So I said, you know I'm not a liar, you know I'm honest, and it's all sheer madness on the part of Jamaat Islami who are propagating it. So complain to them, not me. They're doing it, and we never said we did this and that. I said, I have not, you know, I had never even told my brothers as to how much I had gathered and this and that, even my wife. My late wife, till the very end, did not know where I went and why I went. I said, oh, I'm leaving, and then took the car and went away. So I said, I'm a man of dedication. I don't propagate things, particularly falsehood is impossible. So then he understood. No, his mood changed and softened down. He said, now I know. So this was the propaganda work of those who tell lies, and even today go on telling lies. But Allah knows how to twist these things, you know, to turn the whirlwind to the advantage of those whom Allah loves. So this is our system, financial system, and this is what it is based upon. But now I'm going to tell you this 1/16th is just the beginning of chandas, of Ahmadis. For every other purpose for which you need money, you make new appeals. This mosque, London Mosque, Fazal Mosque of London, where we're sitting, this was not built by the mainstream chanda of 1/16th because it's hardly sufficient to maintain our organization all over the world. For every extra requirement, you make another appeal. So when my predecessor before, the second head of the Ahmadiyya community, launched an appeal for building of a mosque in Europe, the first in Europe and in England, you know, he said that I want this only from Ahmadi ladies, because Ahmadi men are already burdened with so much that I want only the Ahmadi ladies to build, and also I want to tell Europe that you think our ladies are backwards, and this is our ladies in Islam. And this whole thing was built by Ahmadi ladies' collections. Then there's so many others, and the second thing, very important, of permanent nature, is Nizam-e-Wasiya. According to this Nizam, every Ahmadi is permitted, if he so desires, to vow to Allah that he forever afterwards, from the moment of his promise, he will give 1/10 of his total income to the cause of Islam.
and he would will that after his death, all his property is divided into 10 parts and 1 part should go to Islam. So this is how, this was directed to Hazrat Masih by Allah himself. He saw in a dream or in a vision this system, and then he said, because God has told me to go for this, I am launching this plan. And ever since it has flourished. And with the grace of Allah, so many Ahmadis who have dedicated their property to the 1/10 during their life and after their death. Some have gone to the extent of dedicating 1/3 of all their income while living and after death. So this is the main stream of our financial organization. The other things I'll tell you later because already we are short for time, aren't we? يقول أمير المؤمنين بعد هذه التجربة الفريدة التي لا نقوم بها كل يوم لجمع الأموال لهذا الحزب وللسيد علي بوتو واستمرار العملية، ونجح الحزب في الانتخابات بعد أن توفرت له الأموال، قامت جماعة إسلامي أو الجماعة الإسلامية المودودية واعترضت على هذا العمل، وسارت ثورتها وجن جنونها وأخذوا يضخمون في الموضوع. فبدلا إذا كنا جمعنا 1000 يقولون جمعوا 10,000 مليونا 10 ملايين، وبالغوا في الموضوع مما أسبغ على الجماعة في نظر الجماهير قوة رهيبة. ويقول أمير المؤمنين كما تحقق الكشف أو الإلهام الذي تلقاه سيدنا الإمام المهدي، نصرت بالرعب. نصرت بالرعب، نعم. يعني كأن هذا الرعب وسيلة من وسائل النصر للجماعة. طبعا الجماعة لا يمكن أن تكذب ولا أن تهول في الموضوع ولا أن تتحدث في الموضوع أمام الناس بطريقة فيها المغالاة وهذا، ولذلك ولكن الآخرين الذين تعودوا على الكذب ويعيشون على الكذب الله سبحانه وتعالى يفسد مكرهم بمكر آخر، مكر طيب للجماعة. هم يريدون شيئا والله يجعل هذا في صف الجماعة فتزداد قيمتها. يقول أمير المؤمنين في إحدى المرات التقيت بالسيد علي بوتو وكان يبدو عليه القلق والاهتمام. قلت له ما الموضوع؟ قال أنا أشكركم لأنكم جمعتم لي المال، ولكن تذيعون هذا الخبر بحيث أن العالم كله يسمع بأننا عملاء لكم وأننا وصلنا إلى الحكم بفضلكم. لقد جاءني 2 من السفراء الأجانب يخبرون أن نحن عرفنا كيف وصلتم إلى الحكم وأننا في جيب الجماعة الإسلامية الأحمدية. قال له أمير المؤمنين هذا الموضوع ليس لنا أي علاقة به، المسؤول عنه هو جماعتي إسلامية بأكاذيبهم وادعاءاتهم الباطلة. أنا قمت لك بهذا الموضوع ولا يعرف به إلا الإمام إلا الخليفة. زوجتي وأولادي وإخوتي لا يعرفون أنني قمت بهذا الموضوع ولا أين كنت أذهب. نحن نعرف المسؤولية ولسنا من الذين يتقولون أو يكذبون أو يلجؤون إلى الدعايات ومثل هذه الأمور. الرجل فهم الوضع وطيب خاطره، لكن أن المهم أن هذا الموضوع انتشر انتشارا كبيرا في ذلك الوقت وأعطى للجماعة سمعة لم يكن يريدها هؤلاء الناس. يقول أمير المؤمنين أن ليست هذا النصيب 1/16 هو كل ما يدفعه الأحمديون، ولكن كلما تكون هناك حاجة إلى مشروع يحتاج إلى نقود فإن الإمام يطلب اعتمادا. فمثلا مسجد لندن الذي سوف يبنى في لندن إن شاء الله، من أين تأتي الأموال؟ This one I know this one. The other one don't speak later on. نعم. يتحدث أمير المؤمنين عن هذا المسجد الذي الآن نسجل فيه ويسمى مسجد الفضل بلندن. يقول أمير المؤمنين أن والدي الخليفة الثاني رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن ينشأ مسجدا أول مسجد في أوروبا واختار له هذا المكان في لندن كان يحتاج إلى نقود. من أين يأتي بنقود ليشتري هذه الأرض في مدينة لندن والأسعار نعرفها، والأموال التي تدفع من 1/16 لا تكفي إلا للنفقات الإدارية ومثل هذه الأمور التي تسير بها الجماعة.
فقام الخليفة الثاني وقال أنا أريد أن أبني مسجدا وأريد المال أن يأتي من السيدات الأحمديات، لأن الرجال يقومون بالكثير من الأعباء، فعلى السيدات أن يتقدم. فهذا المكان الذي نحن فيه بني وأسس بالأموال التي جمعتها السيدات، إما من نفقاتهم أو من حليهم أو من أي طريق جاء. المهم لم يشترك فيه الرجال وإنما قام به النساء فقط. إن شاء الله the rest tomorrow. أوكي. نكمل الحديث من عند هذا الموضوع إن شاء الله في اللقاء القادم. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.